Hello kaguro! We have another video tutorial on how to do tracing names using cursive dotted fonts. Sa mga gustong matuto kung paano i-download at gawin ito, tara! Okay, una nating gawin, papasok tayo sa google.com. And then, let's type ABC Cursive Font Freak Font. Ayan. Tapos, papasok tayo dito. Okay, free ABC Cursive Font download. Click. Eto na. Okay, so hahanapin natin ngayon ang cursive dotted font. Okay, so we have here ABC Cursive dotted lined. So click. Tapos hanapin natin yung download button. So here, download ABC Cursive, click. So ayan na. So download will start in 8 seconds. Ayan, 2, 1, go. So downloading our cursive font. So and then buksan natin para ma-install sa ating laptop. So click install. Okay, tapos buksan natin ang ating Microsoft Word kasi susubukan nating isulat ang ating pangalan gamit ang dotted cursive. So ito yung nagawa natin last time. Erase lang natin. And then hanapin natin yung cursive dotted. Okay, let's type our name. So, automatic siya may lines. Ayan. So, delete lang natin to. Okay. So, pwede kayo practice ng practice. So, pwede tayong gumawa ng mga worksheets sa ating mga kids. Pwede din natin silang gawa ng personalized nila na names. Para pwede nilang gawin during remedial activities ninyo. Okay? So, kung gusto mo namang alphabet, ayan, pwede rin. So, ganun lang po kasimple kaguro. So, kung gusto mong damihan ito, so pwede mong punuin ito. So, that's all kaguro. Sana may natutunan tayo. And sana po, subscribe to our channel for more videos. And don't forget to click the notification bell para maging updated kayo sa mga next videos namin. Maraming salamat!